Всем привет, с вами Вапер, и это у нас прохождение Алана Вейка, часть 16, заключительная, финальная. То есть, я думаю, мы сейчас встретимся со Скретчем, с всеми остальными, и будет финальная битва, будет финал, и посмотрим, что у нас будет в конце. В общем, мы остановились в полицейском участке, и теперь мы можем согласиться поехать на разборку на озеро Колдрон, кажется. И там начать нашу финальную сцену, финальную битву. То есть, вот так вот. Давайте же начнем. Мы готовы. Все. Пошли. Сохранимся на всякий. И здесь сохранимся. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Все. Теперь мы можем отправиться к озеру Колдрон на машине. Окей. По патронам беда. Но обычно, знаете, как бывает? Вообще, конечно. Но аптечки есть. Аптечки у нас есть. Патроны не очень. Hey, Alex. It'll be easier on you to ride with us. We'll have water from Значит, обычно они дают патроны, всю херню уже на задание, на самом там битве с боссом. То есть мы, я думаю, в обиде не останемся. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. I hope they've still got it. Да, нормально. Сейчас как зажжем в этой дыре рок-н-роллом. И будет жесть. Что, поехали на озеро. Pick up. David, please pick up. David. David! It's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. Отправиться до берега озера. Окей. Добраться. Так, а где у нас берег озера-то, ёпта? Так, я уже здесь был. У нас тут, подожди, один схрон есть, культа, кстати. Съемные коттеджи. Ну, туда мы не пойдем. Беседы, новые реплики. Да мы не пойдем. А вот, кстати, на этот схрон, может быть, и сходим. Посмотрим по-быстрому.
что там есть. Коттедж. И вернемся обратно и пойдем уже на озеро. This is not the right way. Нет, нельзя. I have a case to get back to. А, не сюда, ебать, куда я пошел? Подожди, а оно мне дает уйти, да, никуда? Подожди-ка. Я попробую. Вот. Вот так вот пойти. Если он нам не даст, тогда придется идти только к озеру. Блядь, тут заблудиться можно в этих зарослях. We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Vent to vent out. Вертушка. Охереть. Я надеюсь, мне по пути никакая мразь не попадется. Значит, это будет печально. Попалась, да? Пиздец. К реке, берег реки. А мне сюда, походу, да, надо? На берег реки. Вот это всю эту парашу обойти, блядь. Вот так вот. Стоп. Там, кстати, был коттедж, квартира коттедж, блядь. А вот у нас здесь болт. Точнее, болторез. Здесь мы еще не были. Кстати, мы можем сейчас залутаться так нормально. Давайте залутаемся перед боем. Потому что надо. Потому что у нас проблемы есть. Будет печально, если тут ничего не будет вообще. Это будет супер печально. Ну, я думаю, что-то должно быть. И я не верю в то, что ничего не будет. В этом доме ни хера нету, кстати. Может, в этом? Еще дождь пиздячий, жесткий. О, это что такое? День из домика зверь. Ясно. Везде вся херня. О, это сохранение, это нам надо. Еще одна рукопись. А, это еще старое. Сердце. Уже не актуально. На дробовик у нас вообще нет патронов. Это нам не надо сменить. Блять, вообще нету. А вот. Что? Да вот ты. Что там нарисовано-то, ёпта? Ага, дерево. Где-то там, хер знает где. Ключ. И вы что думаете, я буду ходить вот это вот? А подожди, окно. В окно посмотреть, там за окном какая-то тропинка, которая ведет к каким-то замку, блядь. Потом мост, пещера, домик и дерево. А какое это окно, блядь? В какое окно смотреть так?
В это что ли? Ты прикинь, ни одного патрона нет. Ебать. Ебать печаль. Ебать печаль, блядь. Это вообще просто, ну, неслыханно. Ладно, давай сохранимся. Ебать печаль, ну ладно. Must be locked from the other side. Закрыто с другой стороны. Подожди. Закрыто с другой стороны. Может тут можно... О! Здесь еще Another есть. Alex Casey lunchbox? Еще один ланчбокс. Ну хоть и ланчбокс. Так, тут нужно открыть уже с этой стороны. Ебать печаль, блядь. Один ланчбокс. Вот так вот вы даете залутаться. Козлы, блядь. Вонючие. Ебать. Вообще нихуя. Ладно. А что тут больше ничего и нету? Эти коттеджи, блядь. Нахер не нужны. Подожди, туда уже нельзя пробраться? А либо можно, кстати. Только это бревном огорожено все. Может по-другому как-то. Какие дома, видишь? Так, правда ли походу? Розеты. Мы правильно все идем. Ну и хер с ним, ладно. Так как-нибудь разберемся. That must be torn out in. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The boss is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Come save your soul, awake new and whole. By name I will summon him. It's a dark ocean summoning. Блять, это матовый. Знаешь, как мне смех напоминает? Был такой сериал «Солдаты», и там был Шматко, блядь. Вот чем-то вот напоминает мне вот это смех. Да, вот это, блядь. Да даже как он разговаривает. Drive carefully, Grandpa. А вот он поехал. Ебать его колбасит. Very rock and roll way to drive. Вот уж. Подожди, ну я не туда, правда, пошел. Подожди, тут был? А, это место убийства. Ну да, я тут же все порыл. Кстати, тут ничего не добавилось. Походу, я, наверное, ни хера не добавилось. Надо туда вниз дальше идти. О, смотри, там что-то свет горит.
А, это та, не та хижина, кстати. Ведьмина хижина, чи как там она называлась. Бать, дверь. Это все обломают. Давайте сохранимся еще. Да, это, кажется, ведьмина хижина. Вот это где мы... Первая безопасная зона была. А чё, кстати... Вот эти патроны нам не подходят. Нет. Ну и пошли они тогда нахуй. Вот сюда. Поместить. А, я, блядь, зарядил уже. А разрядить можно? Разрядить уже нельзя никак. Ну, пускай лежит тогда. Теперь вот там. Ладно, нет тут ни хера, идем вниз. Задолбал такой круиз. Раздолбали тут все. О, блять, отвали нахуй. Можно... Два. Что это такое? А, это были. Сука, их несколько еще, ебать. Блять, и батареек мало. Как мне обойти? Заблокировано, заблокировано. Сука. Вдоль речки, что ли? К мосту. Вот он, мост. Блять, отстань. Блять, не хочу так идти, ёпта. А как мне по-другому? Я не знаю. Либо на ту сторону, как наверх. Блять, завалили все тут. Блять, сука, они меня уже походу увидели. Да, тут козел. Блять. Где он? Есть. Так, надо патроны осторожно тратить. А нам, походу, вот так вот и идти надо. Стрела, ну одна стрела. Одно я промазал, а где я ее закинул, если она не сломалась. Хер его знает, блядь. Одна смотри. Great. A Torin Ode in there yet? The two golden oldies? Well, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're a lot. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Давай, джекпот. Ёпта. Есть. О, там еще. Есть. Перезарядили. Этот есть.
Заряжен. Так, надо подлечиться. Ебать, она такие звуки издает, как будто она не лечится. Что-то другое делает. Нам не сюда идти. И не сюда, подожди. Берег реки он наверху, кстати. А вот мы можем... Станция... А нам туда, наверное, идти надо. Так. То, что раньше было закрыто, теперь можем открыть. Что это у нас тут? Это на... Это что? Частный домик. Так. Нам, походу, вот туда, берег у реки. Да. Ну, там уже эти наши, как их. Я кто-то не туда пошел, но туда, я так понимаю. Хоть они с собой все оборудование принесли. Чё? Every night was bingo. Пиздец, мои патроны. Ну это издевательство. Куда она делась? Исчезла. Вон она. Блять, ебать, ты живучая. Пиздец, столько патронов потратил, блядь. Это нам сюда, походу, идти. Куда-то. Стоп. Это где, блядь? Или вот сюда куда-то. А, вот. У меня проблемы вообще нету ни хера, нахуй. Что-то подкиньте. На самом финале. Я думаю, что должны подкинуть. Ой. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here.
А что тут у нас в этой стороне-то? Я же здесь был уже. Сейчас как зажгут, ёпта. А вон они. I threw them out. Signs are not rock and roll. Yeah, they are. I'm here! I'm here! Let's get ready! Anderson, we've set up a control center up here overlooking the Подожди. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. area. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Ебать. Мы тут сделали. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. Подожди, мне надо хоть осмотреться, может тут что-то валяется-то. We're ready when you are. Ну, что-то пока не видно. О! Отлично. Вот это вот нормально. Вот это молодцы. This'll be a show for the ages. Блять, это что, только на этот? На пистолет? Подожди, сейчас я покопаюсь тут. О, нормально. Смотри, подкинули нам. Just like old times, right, bro? Fighting the forces of darkness with heavy metal. Есть. Вон еще один ящик. Тут несколько ящиков. Сейчас мы почти все собрали. Я думал, это вообще ящики не подлежат ничему. Так, вон еще один. Вот это уже лучше, кстати. Какой подключили тут, типа генератором каким-то? Так, здесь взяли, все, взяли здесь. Сейчас. А вон тут еще, смотри. Вот эти все ящики тоже можно открывать. Ага, не. Походу мы все пооткрывали. Блять. Kiddo, we're ready to rock and roll. Just say when. Grandpa, Да. you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Hello, Colgren Lake. Зажжем в этом Great to дыре. see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act Сейчас of будет весело, black походу. magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. Поехали. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Ну, с самого начала пиздец. A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Так, поехали. Taken incoming, Anderson. Так, на хорошее начало. Anderson, heads up. Может... Шел. They're coming.
что? Вот. More taken on the way. Я что, застрял, что ли? More ammo waiting. Отстань. Ушли. Сука. Сука, а чему так сильно? Ой, туда. Отстань. Living for you, Anderson. Anderson, all on the way. Да не понял. Пиздец, что с таким? Так, отстань. Вот, значит, их ну-ка, отдай. Где патроны? Они что, их сами валят, что ли? Все, я пережил. Ебать, с них посыпалось. Включи щелкунчика. What happened? Why didn't it work? I did everything right. R to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Parliament Tower. It was back. О, открыли. Наконец-то.
Ну, тут у нас не так много патронов. Ну, может, нам и не надо особо. Сейчас отсюда выберемся, кстати. Может, будем биться со Скретчем. I didn't know how many. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. Блять, прикольно, кстати, была эта самая сцена с этими самыми, с роком вот этим, с концертом, прикольно. Если Nobody да. lived here anymore. Was I too late? Никого нету. Блять. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Скретч опять писал какую-то хуйню. Тут ни хера нету. А может мне сюда надо? А, ну да. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist. But I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Началась его вскоре после завершения работы на темной обители. Она пила, но не покинет нас. Далее будут показаны ее снимки. Покончила с собой, пиздец. Бать, охуенный снимок.
А, это... Что это она фоткала, типа... Сущность? Или Вейка? Ну, типа там никого не было, но она сфоткала, и это показалось, проявилось на пленке. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Пиздец. Как так-то, я не пойму. Что теперь вообще нихуя не понимаю. Bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. Ну да. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! С ним махаться. Scratch is Wake with the dark presence inside Человек с темной сущностью. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Hit him, Estevez! Ну пошли. Too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Damn it. Anderson, we lost power. Так. Отстань-то, ёпта. Это на пизду. Now at the bed. Почти есть. Так, отстань. Что я оторваться не могу, блядь. Да...
ёпта. Да не надо это делать, блядь. Сука, не получается. Да, это у меня не получится, я не успею. Надо его брать оттуда, блядь. Стань. Есть. Одна есть. Все, сейчас должен успеть, по идее. Есть. Догнать. Короче, в клетку. Sorry. Wake? Is it you? I'm so sorry. Did it work? Кейси, теперь у него усилилась сущность. Нет, Scratch у него усилится. Куда он делся? I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Чё, Кейси сейчас порвет? Чё это нахуй было? Охереть. О, теперь мы за Вейка. Мы куда зашли? Нахер в воду зашли? Нажрались опять? У меня ни хера нету. I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to А нахер watch. куда-то пошли, блядь? The dark presence held all the cards now. А, типа вас что затянуло, что ли, не понял? Куда они ушли, блядь? В реку? Нахуя? Типа затянуло? Wake, we need to talk. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The Shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this.
What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Давай все, блядь. Don't fuck it up. Давай мне все. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Спасибо, конечно, что там мне тут подала это все, так у меня нихуя нет, ни патронов, ни хера, блядь. Даже тут ничего не осталось, не позавалялось-то, блядь. Думал, тут уже концовка будет. По крайней мере, мы этот пережили. Этот концерт, блядь. Так, а куда идти-то теперь? Отправиться на парковку. И не показывает этот карту. Даже все оружие из этого. Из темной реальности получается. Патронов что не накинула, сука. О, подожди, что это? А, вот. О! Ну, хоть что-то, ёпта. Для ракетницы, для этого. Ага, ну, наверное, сюда вот так вот пройти надо. Походу больше ничего нету, наверное, да? Давай проверим. На всякий случай. Может, что-то и лежит. Не, походу нет, все. Значит, наверное, идем в ту сторону. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. Да, пиздец, долго I ты was там back провалялся. exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Да. Так, у меня нету карты, ни хера нету. Куда делась Сага? Не говорите, что еще нужно с ними будет этим чертами махать. Пошел нахер. Блять, мощное оружие. Вот теперь выбираться отсюда. За скретчем, и скретча щелкунчик получается. Он сейчас тут все обосрет. Блять. Вы издеваетесь. А можно мне просто обойти? Блять, никак. Наверное. Сука, нельзя. Или можно? Обошел? Блять. Ах ты, блять. Конечно, мощная вещь.
Но мне нужно поберечь патроны вообще-то. Вроде правильно идем. О! Есть. Ну, пистолет. Но всю херню на обход туда идти. О, блядь. Что? Да что? Ебать, что? Как так-то, ну? Да на свет попиздовать. Пиздец, как так-то? Охереть. А, у меня же ракетница есть сейчас. Все, пиздец. Пошли нахер. Куда побежала-то, блядь? Стой. Ебать, хорошо. Хорошо, что есть ракетница, блядь. Это был бы пиздец, да. Ебать вы козлы. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. Понятно, захватило, превратило. Накинули бы тут что-нибудь мне. А ни хера тут нету. Что нам наверх дальше идти? Значит, это захватило его просто, поэтому он стал себя вести так неадекватно. Давай, мы уже скоро выберемся отсюда, блядь. Там машина где-то была. Ага, вот она. Нам куда нужно? Нам нужно Bright Falls. Да. Поехали. А где Сага, я не пойму, блядь. А их на самом деле нету? I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. Так их на самом деле не существует, это вымысел был. Scratch had to be А он их просто добавил. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Вот это да. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice.
with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. Давай. Не понял, а как так все переменилось? Back to... День оленя. This is not what I expected. A spellbinding tour de force. Wake definitely tricks the reader into believing that part of the tragedy of Типа, это все Роман написал, это все люди прочитали, типа, этот роман, что он написал, блядь, и все охерели, ебать, как интересно, красиво. И чё? I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. А это шо, пульт? Ёпта, блядь. Надо текать отсюда нахер. Они меня сейчас тут ебанут. Мне кажется, это дело не поможет. Не особо. Теперь у него есть книга, можно остановить, это все переписать, типа. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Ну погнали, ёпта. У меня опять ни хера нету. По какому-то писателя расположено на чердаке. Пошли. Так, ну чё, пошли на чердак. Нам осталось дойти на чердак. Чердак. Похоже на чердак. Стоп, это дом престарелых бывший был. Но это раньше был дом Вейка, что ли? Закрыто. Обходить надо. Ничего не так. И ни хера у меня нету ни этого. Другим путем, а каким? Через подвал, что ли? Да нет. Не сюда. А может сюда? Alice? Элис? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Походу, нам не предвидится никакого оружия. Даже ж нету.
Значит, патронов тут, наверное, не будет ни хера. Просто будем, наверное, текать, если что-то будет. Какого хуя? Элис, она типа... Я тоже там что-то поглотила, сущность или что? Да мать. Все текаем, блядь. Давай сюда. Отходи нахуй. Лохов. Все? Не успели? А, сюда. Блядь. Заебал, отстань. Охуеть. Что тут происходит? Свет защити. Так он может снести просто хату. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. Фанатка. I got Вейка. your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. Да, пиши, блядь. Где там этот второй этаж? Нам нужно идти на второй этаж. Дописать эту херню. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. We'll loop around and come to Keter, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Опять этот тип. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. Я вообще не пойму, кто это, блядь. Еще одна какая-то сущность. Комната писателя. I needed to write the ending. I only had Надо one писать chance to get this концовку. right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Спасла Only the всех. perfect ending would work. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. Ну I was the ясно. only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain.
It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. And I Scratch. Идея. О, с этой стороны. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. Тем выше будет And the цена. hero must pay the price. Если больше спасем, то нам сюжет, тем выше цена. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Сага со скретчем. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. My work. It's all gone. What the hell is happening? I can't sense anyone. Ничего нету. Where is everything? Nothing's working. I can't think straight. I can't leave. Why can't I leave? The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That Теперь wasn't она me. заблудила, это не. Was it? Отлично, теперь ее захерачила. Failed who? What's happening to the case board? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was.
And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Так, твоя дочь. Как мне сбежать? I'm a terrible mother. I let my daughter die. Напарник. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. Ты... I'm a failure. This is what I deserve. Другая сага это чё? The story. Которая... My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Логан мертва. She's not dead. God damn it! Блять, что это такое? Да нет, это какой-то прикол, блять. No! I'm done with this. It just keeps coming back. И чё? Something's very fucking wrong here. It's so dark here. Casey was hurt. I should have been watching his back. This case, this room, is any of it even real? Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. I never should have trusted these. Casey was being corrupted and I did А это мне nothing. помешало. Scratch was Wake. How could I miss that? Скрэч был Уэйком. Ну и хуй с ним, блять. Если честно. Так, ладно. Уэйк все время знал о Скрэче, а я нет. What is this? Блять, это типа сознание там проецирует хуйню всякую. Темная то, что темная сущность влияла на Кейси. Wait, what? Кто тебе вообще пришло в голову тащить его к озеру Колдерон прямо в лапы Скрэчу? Я вцепилась в страницу рукописи вместо настоящей работы. What? Страница лишь оправдание, почему ты всегда на шаг позади. Я забрал Логан у отца. Что его отца везла в богом забытую дыру. Это все галлюцинации. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Ну, что-то типа того. Кейси ранили, потому что я его оставила. Come on. The cult was just the beginning of the spiral. Logan. The horror story used her. I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself.
What the hell? What? No. What's happening to me? И тут все. There's no way out. I spent too much time away from Logan. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Илма и Яко возглавляли культ прямо у меня на виду. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Подожди, Логан. Чего? Логан была одна. God damn it! Какого хуя? Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Это будет мозгоебательство, в общем, блять, одно. My badge. Never should have taken this case. Мозгоебательство одно получается. No. I'm not reading anymore. Она просто себя сама копает. Все не могут изменить реальность. Не могут изменить, как мне сбежать. Так, подожди. То ли сумасшедший, помогающий тебе не думать о реальности. Я всегда выбираю работу. Shit! Чем начнем с ранами Кейси. Еще будут какие-то зацепки? Или хватит? No way out. Да, походу, все. No. There has to be a way out. I need a way out. None of this is real. Да, просто лишилась рассудка, походу. Это темной сущности. Я уже не понимаю, что про дальше нет. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes.
But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Ну да. Чё? The lights. Чё, светло стало так? No, I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Нужно осмотреться. Hey, Mom. I made you a charm bracelet for good luck. У нее реально потекла уже крыша, блядь. Bring me back something cool from Washington. Или типа затянула в эту кроличью нору, и она оттуда сейчас пытается выбраться. Давай, блядь. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Еще? Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Окей. Че еще? I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Еще. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. I saw this online and it made me think of you. А, это теперь она себя переубеждает, что она не такая уж и херовая теперь. No hugs, no hugs. Ясно. Походу все так, давай-ка зацепкам. Мне туда кружка подарена Логан. I can't do this. I'm not a perfect Пусть я не mom. была идеальной мамой, но But I'm doing я my делаю все, best. что было в моих силах. Логан любит меня. Logan was just А я being nice люблю when she ее. gave me that mug. I never deserved her. Понятно. Луковица, которая принесла Кейси в больницу. What the fuck? Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault. It is. Ясно. Похвальная работа ФБР. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm doing. Fuck, no. Такой уж я плохой детектив, раз все еще жива, и чувством вины за ошибки прошлого дела делу не поможешь. Фотография Кейси на дне рождения Логан. Так, сюда. It's not too late. I can still save them.
No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Мы с ними не всегда отладили, но Кейси доверял мне, он бы не сдался, и я не сдамся, он еще там, наверное. Я уверена. Записка от мамы со словами поддержки. No. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. Я не спятила, но, по крайней мере, пока. Все происходящее со мной реально. Это место не заставит меня усомниться в самом себе. Мне предстоит важная работа. Перед моим отъездом Логан сделала нам одинаковые браслеты. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Так. Чтобы взять, нужно преодолеть сомнение и страх. What the fuck? The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Придется сразиться с ней лицом к лицу. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Дело закрыто. Тут не доделал что-то? С кем-то не договорил? Ты хер с ним, блядь. Если честно. Мы и так уже все поняли. Ланчбокс, ну вот ланчбокс. Где это? Озеро Колдран. Ясно. Так, вроде бы все. Улучшение оружия. Ну, давай так. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. Не знаю, зачем я взял это улучшение, но на всякий случай пускай будет. Все равно некуда уже. Надо что-то потратить. Куда это все, эти очки? Получается... Все. Открыть дверь. Ну. А вот эту дверь. Saga, wake up. Чё в этой... Вернись. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me.
Мы теперь в этой сущности, в темной реальности в этой. Блять, так это закончится уже или нет? Статуя на площади Парламент Тауэр. Ага, ясно. То, что Алан оставил концовки. Вот, точнее, фотографии Элис там были. Он туда положил. Бать вы посвязывали тут, пиздец. Интересно, как это оно вам... Как вы это выдумывали все, блядь? А где? А, у меня еще карты нет. Где-то это площадь-то, ёпта. А, нужно, наверное, на напевание идти. Так было на площади на это, нет? Это что такое? Шериф Бейкер. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? Что вы тянете все, ёпта? Trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Концов вы пододвинули чуваки, реально. He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Тоже попал в этот. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. То есть я подожди. Ага. This is the first time I've seen a page about Orland Dorr. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know Почему who's playing who. пытается обвести вокруг пальца несколько сил? Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Dorrs have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home.
4 remaining. Так, и... Добраться до площади Парламентар, найди дверь, ведущую в стройплощадку. А у меня нету карты, ни хера, блядь. По идее, это стройплощадка. Вот здесь, что ли? Нет, нам не сюда. Надо обсматривать дальше. Может, сюда? Парламент-тауэр. Совсем парламент-тауэр, подожди. О, патроны. Вот это хорошо. Вот эта дверь, наверное. Да. Бля, что-то подзатянули, чуваки. Да, этот уже был этим Аланом. Я уже думал, сейчас все закончится, а оно дальше идет. I made it. Так, I need to get up to the street and find that настоящую statue. улицу статуи. Так, найти обувную коробку статуи. Походу, стреляться еще будем, что ли? Не зря пистолет с собой взяли. Патроны нам дают постоянно. У нас один пистолет, дробовика-то нету. До хера всего дают, смотри. Одна аптечка, он. Давай ее сюда поместим. Вообще-то еще было, мне показалось. А вот еще. Нам до хрена всего дают-то. Угу. Ага, вот еще патроны. Еще, вот еще. Я что-то не досмотрел. Нормально так понадавали, кстати. Enough already. А вот здесь? Блять. Идем просто заберем эту херню и все. Вот и пуля полная света. Как выбраться теперь? Воу. Отстань. Блять. Нам бы вылечиться надо. Подожди, кстати, может нам в ту сторону. Часы. Нам не сюда. Дальше пропал. Может нам обратно идти? Браться из темной обители. Подожди. Щелкунчик. Где нам его использовать? Нет. Может обратно надо идти?
Выбраться из... Как выбраться? Идти обратно, что ли? А, вот на звонок. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Ну и как? И чё? Okay. Нам надо поговорить. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Давай. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the Что-то не ending? так с концовкой. I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. So the ending has to be earned. Set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Как я вижу концовку. Well, if the ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. Да давайте уже, ёпта.
The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Ну, ёпта. I need to retrace my steps back to Нужно вернуться на Caldera городскую Street площадь Plaza. Калдеры. I arrived in the dark place through the Войти в fountain. фонтан. Maybe I can leave that way too. Пойти обратно. И войти в фонтан. Ну давай. Нужно обратно вниз спуститься, значит. Смотри, у меня столько много батареек. Caldera Plaza is back through the subway. I have to Да, hurry. через метро. Блять. Down your throat. Что такое резко? Пиздец, на тебя еще столько патронов тратить, на козла. Нахер оно мне? А, вот, подожди. Ага. Нет. Выходим отсюда. Фу. Давай концовку подзатнули, чуваки. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker. And the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? Casey. Scratch! Now! Searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Пиздец. Бля, ну вы затянули, ёпта. А нельзя было... А почему сразу надо было его убивать? Типа, так только можно было все это остановить?
Больше не было опций никаких. Ну хер с ним, ладно. Что это все придумали разрабы? Шо? Все? Не может быть, чуваки, подожди. Ну, должно быть какое-то дальше объяснение, ёпта. Шо... Или вы вот так вот все на такой ноте все ставите? Давай пропустим это, ну-ка. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Типа сдохнуть надо. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Ебать. Это спираль, блядь. И чё? Ясно. В общем, Вейка второго с вами, и у меня, если честно, смешанное мнение о концовке, типа, с одной стороны, вроде бы мы добрались, все закрутили так необычно, тут необычные такие механики со светом, все такое, ну, слегка затянуто, конечно. С другой стороны, блядь, опять концовка, то есть намек на продолжение, короче, это не петля, это спираль, то есть мы двигаемся, куда-то двигаемся по накатанной и дальше, типа, и опять будем бороться со всей этой херней. Ну, концовка, типа, намек на продолжение, так понял. Ну, могли бы что-то и получше сделать, если честно, не знаю. Как по мне, концовка какая-то спорная. Ну, это уж разработчикам виднее, как это должно быть, наверное. Что я могу за себя говорить? Это лично мое мнение. В принципе, такая игрушка неплохая, так довольно необычно, интересно. После Паука, конечно, такая мрачность. Но было интересно, большую часть времени было интересно смотреть за этим. Ну, так они закрутили еще конкретно. В общем, вот это мое такое мнение. Вот, а кто что думает, кстати, пишите в комментариях, что вы думаете о концовке, вообще об игрушке. Как вам Alan Wake 2? Я бы сказал, он получше первого, наверное, но есть вопросы. Есть по нему вопросы. Вот. На этом, наверное, все.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вайпер. Пишите, какие вы еще хотите игрушки увидеть. Вот, я это снимаю все и для вас тоже, не только для себя. Поэтому пишите, ставьте лайки. Было очень интересно. Так что до новых встреч. Прощаюсь с вами. И пока.